Bryson has been penalized 2 strokes. ¿Vas a jugar mañana? Esa era la única pregunta que lo importaba a todo el mundo en Royal Birkdale la noche del viernes. Why Bryson DeChambeau no pensaba responderla? Pasó de largo frente a los periodistas, se fue directo al campo de prácticas y siguió golpeando pelotas en plena oscuridad hasta pasadas las 10:30. Lo que ocurrió antes de esa caminata es uno de los capítulos más extraños que ha dado el Open Championship en años. Para entenderlo, primero hay que entender la presión que DeChambeau cargaba antes de pasar la costa de Inglaterra. El estadounidense de 32 años venía de un tramo desastroso en los grandes torneos. No superó el corte en el Masters tras presumir que podía dominar Augusta a punta de potencia, y el campo le cobró la fanfarronería. Tampoco superó el corte en el PGA Championship. En el US Open, 3 seguidos. Esa racha lo dejaba al borde de una nota humillante. Ningún campeón de múltiples majors se había quedado fuera del corte en los 4 majors de una temporada desde 1990. Las críticas eran ruidosas, y una venía de alguien con peso real. Nick Faldo, tricampeón del Open, lo descartó públicamente antes de un primer tiro. En Sky Sports dijo que DeChambeau, en sus palabras, no tiene verdadero sentido de la estrategia, y que se lo diría en la cara. Para Faldo, era pura potencia sin paciencia, y un lynx azotado por el viento como Birkdale lo dejaría en evidencia. No fue solo Faldo. En los medios británicos se repetía la misma historia, el bombardero estadounidense, todo distancia y nada de oficio, en un lynx donde la potencia bruta suele quedar expuesta en lugar de premiada. Birkdale, con sus montículos y su costumbre de castigar cualquier desvío, se suponía que sería el escenario que finalmente lo demostrara. Durante 2 días, DeChambeau hizo que ese pronóstico pareciera ridículo. Abrió con un 67. Luego, en una difícil tarde de viernes con el viento en contra, hizo algo aún más impresionante. Tras un bogey temprano, remontó con birdies en el 9, el 11, el 16 y el 18. Creo haber firmado un 66, 7 bajo par en el torneo, solo en segundo lugar, a un golpe del australiano Lucas Herbert. Parecía haber hecho calar a todos sus críticos. Salvo que horas antes, en el hoyo 5, había pasado algo que casi nadie notó. El hoyo 5 es un par 4 corto, y el tiro de salida de DeChambeau se fue a la derecha, hacia un rough nativo que le ligaba al muslo, más allá de la línea de penalización. Eligió jugar la bola tal como estaba. Las cámaras lo captaron moviéndose entre la hierba alta, acomodándose y golpeando su segundo tiro, que salió largo y a la izquierda del green. Hizo bogey y siguió. Ningún oficial dijo nada. DeChambeau jugó los 13 hoyos restantes y firmó su tarjeta sin la menor idea de que algo estuviera mal. No lo avisaron de un posible problema hasta después de terminar el 18. Ese fue el momento en que comenzó la noche más extraña que ha vivido el Open en años recientes. Alrededor de las 8:24 de la noche, DeChambeau hizo birdie en el 18 y se topó con oficials de reglas que ya lo esperaban. A las 8:52 lo levaban en un carrito de regreso al hoyo 5 para repasar lo ocurrido, al parecer por pedido suyo. Lo que siguió fue un intercambio tenso, palo en mano, reproduce una y otra vez su acercamiento a la bola, tratando de mostrarles a los oficials del R&A exactamente cómo había jugado el tiro. Brazos cruzados, manos señalando, su frustración era evidente en las pantallas gigantes del campo. A las 9:10 había de nuevo en el carrito, rumbo a la oficina de anotación, donde la conversación siguió a puertas cerradas con un grupo que incluía el director ejecutivo del R&A, Mark Darbon. A las 9:35 llegó el fallo, sanción de 2 golpes bajo la regla 8.1. Su bogey 5 se convirtió en triple bogey 7. Su 66 se convirtió en 68. Su total cayó de 7 bajo para 5 bajo par, y su posición pasó de solo segundo a un empate en el quinto puesto, ahora a 3 golpes del líder. Pero la sanción fue solo la mitad de la historia, porque las cámaras parecieron captar a DeChambeau diciendo a alguien que no iba a jugar el sábado. Los lectores de labios en redes sociales se volvieron locos. Uno de los grandes del golf realmente amenazaba con retirarse en protesta? Nadie lo sabía,
y él no estaba de ánimo para aclararlo. Cuando salió de la zona de anotación, lo esperaba un muro de periodistas. ¿No les dio casi nada? ¿Están teniendo una gran noche? Yo sí. Dijo que iba a golpear pelotas, y se fue al campo de prácticas, donde saludó otra vez a los reporteros apostados en la cerca. Y eso hizo, en la luz que y luego en oscuridad casi total, iluminado apenas por el marcador. Tarareaba, silbaba, revisaba su swing en el teléfono. En un momento les gritó a los medios, ¿qué les parece mi swing ahora? Después les ofreció comida, ¿tienen hambre? Tengo almendras. Tengo un beefstick. Se tomó una selfie con fanáticos. A las 10:28 golpeó su última pelota, entregó un guante firmado a un guardia confundido, rechazó una entrevista de Golf Channel con un no, estoy bien, chicos, y desapareció rumbo al estacionamiento. Mientras tanto, su agente, Brett Falkoff, hablaba con la prensa y solo profundizaba el misterio. Al preguntarle si su cliente llegaría el sábado, respondió, ya veremos si aparece mañana tarde. Dijo claro que la decisión era solo de DeChambeau y es un hombre grande, el verá como se siente pero que sencha que lo habían sancionado injustamente. Falkoff argumentó que el pasta por el que caminó su cliente no tenía nada que ver con la trayectoria real del swing, ya que el tiro apuntaba en otra dirección. Y soltó la frase que resumió todo, Bryson es muchas cosas. No es un tramposo. La historia de video al mundo del golf en Internet, los que creen que lo habían perjudicado por un tecnicismo que no sabía que había cometido, y los que señalaban que desconocer una regla nunca ha sido excusa en un deporte donde los jugadores se autorregulan. ¿Qué dice realmente la regla? Grant Moyer, director de gobernanza del R&A, explicó que a Bryson lo sancionaron por mejorar de forma involuntaria el área de su swing previsto durante el segundo golpe. La regla 8.1 se apoya en una idea antigua, jugar el campo tal como se encuentra. Un jugador no puede mover, doblar o romper vegetación natural en su camino hacia la bola. Y aquí está la parte que decidió todo, la intención no importa. Moyer lo dijo de frente, la regla aplica incluso cuando la acción es accidental, como fue el caso de Bryson. Existe una excepción que permite una postura razonable para llegar a la bola, pero exige el camino menos intrusivo posible. A juicio del R&A, camino y aplastar esa hierba alta detrás de la bola cruzaba esa línea. No todos pensaron que el fallo fue duro. En Golf Channel, Paul McGinley fue directo, para mí, es una infracción clara. Brandel Chamblee fue más lejos, hubo múltiples infractions, dijo, y DeChambeau pasodio todo menos acostarse detrás de ella. El oficial Gramstorm, en la radio de la BBC, coincidió, mejorar la línea de juego significa mejorar la posición, y la intención casi no cuenta. Pero otros cuestionaron la consistencia del fallo. Muchos recordaron a Wyndham Clark, que enfrentó algo comparable en un US Open pasado sin sanción alguna. Y hubo un contraste más marcado ese mismo viernes, Jon Rahm lanzó su palo con frustración tras un tiro gelado en el hoyo y solo recibió una advertencia. Después admitió, no debí reaccionar así, pero lo hice. Tuve un momento. Rahm quedó apenas un golpe detrás de DeChambeau. Un incident accidental y otro de temperamento, el mismo día, y solo el accidental costó golpes. Ese contraste incendió el debate en redes, que explotó en memes, indignación y incredulidad. ¿Fue el reglamento funcionando como está escrito, o el golf castigando un accidente genuino? Ese debate dominó la noche entera, porque la letra de la ley y el espíritu de la competencia justa tiraban en direcciones opuestas, y ambas cosas eran ciertas a la vez. A los 2 minutos pasada la medianoche, la espera terminó. DeChambeau escribió en redes, obviamente decepcionado con el fallo. No estoy de acuerdo, pero así es. Esto me enciende. Vamos por el fin de semana. Sin retiro. Sin protesta. Iba a jugar. Esa decisión reconfiguró el fin de semana. En lugar del grupo final junto a Lucas Herbert, ese lugar pasó a Jackson Suber. DeChambeau saldría antes, a las 3:30 de la tarde, junto a Sam Burns, en 5 bajo par, empatado en el quinto puesto, a 3 golpes del liderato.
Y aún hay un argumento real de que esta sanción podría ser lo peor que el R&A le pudo hacer el resto del campo. Toda la carrera de DeChambeau se ha construido demostrando a la gente que está equivocada. Cada capítulo ha estado impulsado por el desafío. Un jugador que legó a Birkdale tratando de escribir una página humilante de la historia ahora está a 3 golpes de la claret jug, cargando el curriculum de un bicampeón del US Open y armado con lo único que siempre lo ha vuelto más peligroso, un agravio. En sus propias palabras, esto lo enciende. Piensen en la cronología. Un jugador que pasó buena parte del año respondiendo por que todo salía mal, y que en el lapso de una sola noche cambió por completo la conversación. Ya no se trata de ese pertenece la pelea en un major, sino de ese el propio reglamento lo acaba de entregar la motivación más poderosa de su carrera. A veces eso descarrila a un jugador. A veces se convierte en el combustible que lo lleva a jugar el mejor golf de su vida. El fin de semana en Royal Birkdale estaba a punto de mostrar de que era capaz ese fuego.